Prime Minister Sheikh Hasina has said an independent judiciary, strong parliament and administration can take a country towards development. The Premier said this while addressing the valedictory session of the two-day international conference at BICC today. She said that the government has separated the judiciary from the administration by allocating separate budget for it. She also thanked the higher court for their verdict, which had declared the 5th and 7th amendments to the Constitution legitimizing the military regimes illegal. Chief Justice of India, Justice Dhananjaya Chandrachud, among others, also spoke at the program. India and Bangladesh as a means of outreach to our citizens. I'm always asked, within colonial times, performed completely different functions. Today, we are in tandem with society. We have to ensure that we look at the needs of our society, encourage social growth and social progress by allowing for our marginalized groups to come into the mainstream. পঞ্চম সংশোধনী সপ্তম সংশোধনী কিন্তু এইভাবেই তৈরি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের উচ্চ আদালতকে, কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব জজ সাহেবদের যারা এই একটি রায় দিয়েছিলেন যে এই ক্ষমতা মার্শাল ল জারি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল এটা অবৈধ, যা আমাদের দেশকে আজকে দেশের যে আর্থসামাজিক উন্নতিটা হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে এবং একটা স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে। A U.S. delegation comprising high officials of National Security Council, State Department, and USAID arrived in Dhaka on a 3-day official visit to discuss ways to further strengthen the diplomatic ties with Dhaka. After their arrival today, the U.S. delegation met the BNP delegation led by its Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir at a Dhaka hotel. The U.S. Embassy in Dhaka said the U.S. delegation welcomed the fruitful discussion with BNP. Two sides discussed about the current political landscape in Bangladesh and the thousands of opposition members in prison. Special Assistant to the U.S. President and U.S. National Security Council Senior Director for South Asia, Eileen Lobsher, U.S. Assistant Administrator Michael Schiffer, and Deputy Assistant Secretary of the State for South and Central Asia, Afrin Akhtar, were the members of the U.S. delegation. BNP Senior Leader Amir Khurshid Mohammad Chaudhry and Shama Obayed were also present in the meeting. As the holy month of Ramadan approaches, consumers in Bangladesh find themselves grappling with soaring prices of essential commodities, particularly the sugar and chickpeas. Reports indicate a significant increase in the cost of these staple items in the days leading up to the fasting period, causing frustration and anxiety among the buyers. The sugar market in particular has witnessed a steep surge, with wholesale traders citing a notable spike in prices within a very short span. Just a week before the onset of Ramadan, rumors circulated about an impending price hike, which materialized on February 24th, the first day of the trading week. যখনই সরকার বলে যে বাজার দ্রব্যমূল্যের দাম কমবে, বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তখনই বাজার হুড় করে বাড়তে থাকে। এর কারণ কি? এর পিছনে কি যুক্তি আছে? চিনি গতকালের আগের দিনও আমরা ৬,৭০০ টাকা কিনছি, কেজির দামটা বলি ১৩৪ টাকা কেজি পড়ছে, কিন্তু গতকালে এক বস্তায় ১,০০০ টাকা বাড়ছে। গত রাতে হঠাৎ করে চিনির দাম বাড়ছে, এখানে চিনি উদাও, বাজার থেকে চিনি নাই, খুব কম, সংকট দেখা দিতেছে আস্তে আস্তে। Awami League General Secretary Obaidul Qadir has emphasized the need for adjustments in electricity prices to alleviate the burden of subsidies on the government. Addressing a press conference today, Qadir highlighted the substantial subsidies allocated to the electricity sector and expressed the government's intention to gradually reduce these subsidies in the interest of sustainability. Qadir said the BNP is sponsoring and supporting the holders and syndicates to create an anarchic situation regarding commodity prices. অশুভ চক্র আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য জন অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি করছে। তাদের ব্যাপারে কোনো অবস্থায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যাতে দ্রব্যমূল্য থাকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতায় কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুতে
আমাদের যথেষ্ট ভর্তুকি দিতে হয়েছে। এই ভর্তুকি আমরা ধীরে ধীরে কমাতে চাই এবং সে কারণে এখানে একটা সমন্বয় করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধা আমরা যদি বজায় রাখতে চাই তাহলে সমন্বয়টা আমাদের করতে হবে। BNP has alleged that the Premier blamed BNP for the hikes in the prices of essential commodities just to mislead the people and to hide her government's failure. The syndicate government formed through a dummy election is misleading the people, said BNP leader Rizmi Ahmed. Speaking in a press briefing, he also said the ruling regime is shamelessly blaming BNP for their failures, looting, stealing and misdeeds. The BNP leader said the common people are going through a very tough time to survive amid the skyrocketing prices of commodities. গত 15 বছর ধরে শেখ হাসিনার বিনা ভোটের সরকারের দুর্নীতি, দুঃশাসন, টাকা পাচার আর আওয়ামী বাজার সিন্ডিকেটের কারণে দেশে আবার 1974 অবস্থা বিরাজমান। জুজুর ভয় দেখিয়ে দেশকে পার্শ্ববর্তী দেশের উপর নির্ভরশীল করার ষড়যন্ত্র। The government is to blame for the divisions in the Jatiyo Party. Chairman of the party, GM Kadir alleged today. He said while speaking at an event in Dhaka celebrating his birthday after this afternoon, calling on all party leaders to engage in the politics of Japa only. He warned that those who do not do the politics in other parties should be expelled. He also said they had the power to do significant negotiation. Since 2014, they have lost that power. They have now become tamed by the ruling political party. বড় দুটি রাজনৈতিক শক্তি অল্প ভোটের ব্যবধানে জয় পরাজয় নির্ণীত হয় এবং সেই অল্প ভোটটি আমরা দিতে পারতাম সব আসামে, যার জন্য আমাদেরকে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে পরজীবী হলেও আমাদেরকে সেই পরজীবী করার জন্য একটা প্রতিযোগিতা ছিল, কিন্তু 2014-এর পর থেকে আমরা সেটা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে সেটা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন হয়েছি গৃহপালিত রাজনৈতিক দল। International news. Saudi Arabia has warned visitors and residents against participating in the upcoming Hajj session 2024 without obtaining necessary permits. To ensure the smooth operation of this system and to mitigate potential violations, stringent penalties have been introduced. The Ministry of Hajj and Umrah stressed that performing Hajj without obtaining necessary permits is illegal and attracts a fine of 50,000 Saudi riyals.